ये 10 टाइम कहाँ पे इसका? डेट 30, टाइमिंग 25। नो टेंशन कंडीशन हो गई थी क्या बेटा? चेक। नो टेंशन कंडीशन क्लियर है? Write down. Next heading, core of the section. Next heading, core of the section. The centrally located core of the section. Sorry. The centrally located portion of a section within the load line falls the centrally located portion of a section within the load line falls FALLS
so as to produce only compressive stress. So as to produce only compressive stress. So as to produce only compressive stress. So online students, am I clearly audible, visible? Okay. Let us start the next topic from chapter number 6, direct and bending stresses, that is core of the section. You the heading core of the section. So core of the section is also called as a kernel of the section. Core of the section is also called as a kernel of the section. So what is meant by core of the section? Core of the section means the centrally located portion of a section within the load line falls so as to produce only compressive stress. Only compressive stress is called as a core of the section. For example, I am drawing figure number A. This is central lines XX and YY, and this is the center of gravity. CG or centroid G. The portion near the centroid means centrally located. The centrally located portion suppose this is a centrally located portion near the center of gravity. जर बेटा या पोर्शन मध्ये म्हणजे सेंट्रॉइड जे आहे त्या सेंट्रॉइडच्या जवळपास जर तुम्ही काय कराल, लोड ऍक्ट कराल. काय लोड ऍक्ट कराल? इसेंट्रिक लोड. तरी टेन्शन जर डेव्हलप होत नसेल, टेन्शन कधी डेव्हलप होत नाही बेटा, जेव्हा डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस. तर जोपर्यंत
डायरेक्ट स्ट्रेस हे ग्रेटर राहील बेंडिंग स्ट्रेस पेक्षा, तोपर्यंत काय डेव्हलप होणार नाही, टेन्शन डेव्हलप होणार नाही, काय राहील फक्त कंप्रेशन. मग हा लोड जास्तीत जास्त आपण कुठे लावू शकतो, तर त्याला म्हणतात लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिक डिस्टन्स जे आहे त्याच्या जर तुम्ही बाहेर जर लोड लावाल लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटीच्या, तर काय डेव्हलप होते, टेन्शन. मग टेन्शन डेव्हलप नाही झालं पाहिजे तर काय असलं पाहिजे बेटा, डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर दॅन बेंडिंग स्ट्रेस. तर कोर ऑफ द सेक्शन मध्ये जर तुम्ही जर काय केलं, लोड जर ऍक्ट केला तर फक्त काय डेव्हलप होते, कंप्रेशन डेव्हलप होते, टेन्शन डेव्हलप होत नाही. तर तुम्ही कोर ऑफ द सेक्शन मध्ये लोडला कुठेही तुम्ही काय करू शकता, ऍक्ट करू शकता. काय डेव्हलप होते फक्त बेटा, कंप्रेशन. हे आहे आपलं कोर ऑफ सेक्शन म्हणतात. काय म्हणतात त्याला, कोर ऑफ द सेक्शन. दिस इज डायग्राम नंबर ए. जर बेटा मी सर्क्युलर जर सेक्शन घेतला, ठीक आहे. जर आपण सर्क्युलर जर सेक्शन घेतलं बेटा, तर हा होईल याचा कोर ऑफ द सेक्शन. कोर ऑफ द सेक्शन म्हणजे एरिया, कोणाच्या जवळचा एरिया, सेंट्रॉइडच्या जवळचा एरिया. द एरिया नियर द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी विच इज अंडर कंप्रेशन ओनली, दॅट इज कॉल्ड एज ए व्हॉट, कोर ऑफ सेक्शन. मीन्स कोर ऑफ द सेक्शन म्हणजे काय असते, सेंट्रली लोकेटेड एरिया आहे. कोणता आहे, सेंट्रली लोकेटेड एरिया आहे, ज्याच्यामध्ये जर तुम्ही लोड लाईन ऍक्शन जर ऍक्ट कराल तर फक्त काय डेव्हलप होते, कंप्रेशन, टेन्शन डेव्हलप होत नाही. सो द सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन ऑफ ए सेक्शन विथ इन द लोड लाईन फॉल्स. जर याच्यात जर लोड लाईन जर येत असेल, लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ लोड, सो ऍज टू प्रोड्यूस ओनली कंप्रेसिव्ह स्ट्रेस, मग त्याला काय म्हणता येईल तुम्हाला, कोर ऑफ द सेक्शन. सपोज मी इथे लोड लावत आहे आणि टेन्शन जर डेव्हलप होत आहे तर हे कोर ऑफ द सेक्शन मध्ये येणार नाही. समजा बेटा मी इथं आता लोड लावत आहे, टेन्शन डेव्हलप होत आहे, तर हे कोर ऑफ द सेक्शन मध्ये येत नाही, तो कोर ऑफ द सेक्शनच्या कुठे चाललेला आहे, बाहेर. तर डायग्राम नंबर ए मध्ये रेक्टँगल दाखवलेला आहे आपण, डायग्राम नंबर बी मध्ये आपण सर्क्युलर दाखवलेला आहे. तर हा जे आहे बेटा हे काय आहे, फिगर ए अँड बी गिव्स द करेक्ट आयडिया ऑफ द कोर ऑफ द सेक्शन. मग हे डिस्टन्स किती असायला पाहिजे बेटा, येस ऑर नो, हे डिस्टन्स किती असायला पाहिजे, हे डिस्टन्स किती असायला पाहिजे, यस. मग हे डिस्टन्स जर माहित झालं आपल्याला तर याच्या बाहेर आपण लोड ऍक्ट करू का, नाही. मग हे डिस्टन्स कसे काढायचे, तर हे डिस्टन्स काढण्यासाठी मी यूज करतो बेटा लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी. लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी काय असते बेटा पहा, limit of eccentricity means limit of eccentricity. So limit of eccentricity म्हणजे याच्या बाहेर, या डिस्टन्सच्या बाहेर जर तुम्ही लोड ऍक्ट केला तर काय होते बेटा, मेंबर मध्ये बेस मध्ये काय डेव्हलप होते, टेन्शन डेव्हलप होते अँड द मेंबर विल गेट कोलॅप्स्ड. मग टेन्शन डेव्हलप नाही झालं पाहिजे तर आपल्याकडे कोणती कंडिशन आहे बेटा, so I am using no tension condition. सांगा बेटा काय असते नो टेन्शन कंडिशन, द डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, एक तर डायरेक्ट स्ट्रेस ग्रेटर पाहिजे किंवा इक्वल तरी पाहिजे कमीत कमी कोणापेक्षा, बेंडिंग स्ट्रेस पेक्षा. तर आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं बेटा, डायरेक्ट स्ट्रेस ग्रेटर असले तरी काय होते, पूर्ण कॉम्प्रेशन, डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल असले तरी काय असते, पूर्ण कंप्रेशन. पण जेव्हा डायरेक्ट स्ट्रेस लेस असते बेटा तेव्हा काय डेव्हलप होते, टेन्शन डेव्हलप होते. म्हणून डायरेक्ट स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन बेंडिंग स्ट्रेस. काय असते बेटा डायरेक्ट स्ट्रेस, लोड अपॉन एरिया. बेंडिंग स्ट्रेस काय असते बेटा, एम बाय झेड. बेंडिंग स्ट्रेस काय असते, प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये पाहिलेलं आहे आपण. एम इज कॉल्ड एज ए मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. आता फोर्स म्हणजे बेटा आपलं इसेंट्रिक लोड, फोर्स म्हणजे काय होईल आपलं इसेंट्रिक लोड, आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कुठून मोजायचं असते बेटा,
सेंट्रॉइड पासून. कुठून मोजायचं असते? जर लोड असेल आपला पी, तर याचा सेंट्रॉइड पासून जे डिस्टन्स आहे त्याला काय म्हणतो आपण? ई, इसेंट्रिसिटी. फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. काय तयार होईल बेटा इथे? मोमेंट तयार होईल. सो पीपी गेट्स डिवायडेड बाय झेड इकडे घेऊन या, मल्टिप्लाइड बाय झेड. झेड बाय ए शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू ई, ऑर ई शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू. दोघांचा मिनिंग सारखाच होते. एक तर झेड बाय ए ग्रेटर पाहिजे ई पेक्षा, किंवा ई लहान पाहिजे कोणापेक्षा? झेड बाय. दिस इज द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी. जर तुम्हाला लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी काढायचं असेल बेटा कुठल्याही ऑब्जेक्टसाठी, यू हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला झेड बाय ए. व्हॉट इज लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी? लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ई शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू झेड बाय ए. तर हे जर तुम्हाला लिमिट काढायची असेल बेटा, याला आपण इसेंट्रिसिटी म्हणू शकतो, ई एक्स. काय म्हणू शकतो आपण याला? ई एक्स. हे काय आहे? वाय डायरेक्शन मध्ये लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी. याला काय म्हणू शकतो आपण? लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी. आणि कोर ऑफ द सेक्शन किती होईल? ई प्लस ई ट्वाइस सी, ई एक्स प्लस ई एक्स ट्वाइस ई एक्स, ई वाय प्लस ई वाय ट्वाइस ई वाय. ते कोर ऑफ द सेक्शन होईल. इसेंट्रिसिटी मीन्स द डिस्टन्स ऑफ line of action of load from center of gravity or centroid. This is called as a eccentricity. कालच आपण लिहून दिलेला आहे बेटा तुम्हाला. the distance between the line of action of load and the axis of a member is called as a eccentricity. तर किती असते बेटा लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी ही झेड बाय ए पेक्षा कमी किंवा इक्वल असली पाहिजे. तर सर्वात पहिले पाहू बेटा आपण limit of eccentricity for rectangular section. Limit of eccentricity for which section? Rectangular section. तर सांगा बेटा रेक्टँग्युलर सेक्शन साठी आपल्याला सर्वात पहिले काय करायचं आहे? लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी काढायचं आहे. नंबर 1. तर पेपर मध्ये सुद्धा तुम्हाला विचारलं जाऊ शकते बेटा limit of eccentricity for rectangular section. What is the limit of eccentricity for rectangular section? तर मी बेटा एक रेक्टँग्युलर सेक्शन ड्रॉ करतो. याचा सेंट्रॉइड मार्क करतो बेटा मी. तर सेंट्रॉइड मार्क करू आपण. याचा किती डिस्टन्सवर असते बेटा सेंट्रॉइड? सांगा बरं. b/2 and d/2. ठीक आहे. याचा कोर ऑफ द सेक्शन रोम्बस प्रमाणे असतो, लाईक दॅट. ठीक आहे. दिस इज कॉल्ड एज ए विच सेक्शन? कोर ऑफ द सेक्शन. अँड दिस डिस्टन्स इज कॉल्ड एज ए ई. इज द इसेंट्रिसिटी. ईला काय म्हणायचं बेटा? तो इसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इसेंट्रिसिटी इन ई एक्स आणि ई वाय. हे काय असते बेटा? डेप्थ ऑफ रेक्टँगल. दिस डिस्टन्स इज width of rectangle. So what is the limit of eccentricity? Eccentricity should be less than or equal to z by a. What is mean by z? Z is nothing but the ratio of moment of inertia about neutral axis to the distance y from the neutral axis. A is the area of the section. सांगा बेटा काय असते? I x जर घेतला आपण, I x काय असते बेटा रेक्टँगल साठी? BD³/12. हे झालं I x डिवायडेड बाय y बार. y बार काय असते बेटा? D/2 अपॉन एरिया ऑफ रेक्टँगल B इंटू D. सो काय कॅन्सल होईल चेक करा. दिस B should be cancel with this B. This D should be cancelled with this D. D square राहील. Again D and D cancel. The D into D square cancel. 2 1s are 2, 2 6s are 12. What is the remaining value? B, D cancel, D/2 cancel. So D/6. So what is the limit of eccentricity in y direction? D/6. This distance is
d by 6. This distance is also d by 6. Correct? Now limit of eccentricity in x direction. So E should be less than or equal to z by a. तर बेटा पहिले आपण काय घेतलं होतं झेड एक्स एक्स. आता काय घेऊ आपण झेड वाय वाय साठी काय घ्यायला लागेल तुम्हाला आय वाय वाय. इथे काय घेतलं होतं बेटा आपण आय एक्स एक्स. व्हॉट इज आय वाय वाय फॉर रेक्टेंगल db cube by 12 and what is x bar for rectangle. इथे आय वाय वाय घेतलं तर एक्स बार आणि आय एक्स एक्स घेतलं तर वाय बार. एरिया ऑफ रेक्टेंगल cancellation again b b b into b square cancel dd 2 1s are 2 6s are. So what is remaining b by 6. So this distance should be equal to b by 6 and this distance is also equal to b by 6. So what is b by 6 plus b by 6? b by 6 plus b by 6. Denominator same है, numerator ची addition b plus b 2b 2 1s are 2 2 3s are. So this distance is equal to b by 3 and this distance d by 6 plus d by 6, this distance is equals to d by 3. The remaining distance is b by 3 and this remaining distance is equals to b by 3. This rule is called as a middle third rule. Okay, so core of the section, so core of the section is b by 3 and this is d by 3 for which cross section? Rectangular cross section. So for rectangular cross section, what is the limit of eccentricity? b by 6 and तर b by 6 d by 6 च्या मध्ये जर तुम्ही लोड ऍक्ट केला बेटा तर तुमचा मेंबर फेल्युअर जाणार नाही अंडर टेन्शन. टेन्शनच डेव्हलप होणार नाही. कधी डेव्हलप होणार नाही टेन्शन? जर तुम्ही कुठे लोड ऍक्ट करत आहात विथ इन द कोर ऑफ द सेक्शन. म्हणजे फक्त काय डेव्हलप होईल कंप्रेशन, टेन्शन डेव्हलप होणार नाही. काय डिस्टन्स b by 6 च्या आतमध्ये, b by 6 च्या आतमध्ये म्हणजे टोटल b by 3 आणि तिकडे टोटल d by 3. जर यामध्ये जर तुम्ही लोडला ऍक्ट केलं, लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ लोड जर या एरियाच्या मध्ये असेल तर बेटा टेन्शन डेव्हलप होत नाही. बिकॉज वी आर युजिंग विच कंडिशन? नो टेन्शन कंडिशन. आपण कोणती कंडिशन यूज करताय बेटा? नो टेन्शन कंडिशन यूज करून काय केलं आपण? लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी काढलं. तर हे झालं लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर विच क्रॉस सेक्शन. नाउ limit of eccentricity for circular cross section. Limit of eccentricity for circular cross section. So what is limit of eccentricity for circular cross section? Circular cross section साठी काय येईल बेटा limit of eccentricity? Let us discuss. This is a circle. This should be the core of the section. This is suppose centroidal x-axis. This is centroidal y-axis and this is the area only subjected to compression. Area under only compression. So assume this distance as a eccentricity. This distance is also as a, the same distance will be in the y direction also. Because circle आहे बेटा, सर्कल असेल तर आय एक्स एक्स आय वाय वाय दोन्ही काय असते? सेम असते. तर मग तुम्ही आयदर एक्स ई एक्स काढा किंवा ई वाय काढा, दोन्ही काय येईल? सेम. कारण सर्कल साठी डिस्टन्सेस काय असते? सेम. सो व्हॉट इज लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी? आय एम युजिंग eccentricity should be less than or equal to z by a. Z is nothing but the I by y. So what is I? Pi by 64 d to the power 4. Y bar. Y bar is d by 2. Area of circle pi by 4 d square. Cancellation. Cancellation. D square cancel. काय राहणार? D square.
D square मधला एक D cancel. Now pi pi cancel. 4 1 जा 4, 16 4 जा 64, 2 1 जा 2, 2 8 जा. What is remaining? It's D by 8. So eccentricity should be, this distance should be beta D by 8. This is also, so D by 8 plus D by 8. Beta D by 8 plus D by 8, denominator same, numerator addition, D plus D, 2D, 2 1s are 2, 2 4s are 8, D by, so this is D by 4, so this is also, so what is the core of the section for circular cross section? D by 4 and D by 4. बऱ्याच कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन मध्ये बेटा क्वेश्चन विचारले जाते, व्हॉट इज द कोर ऑफ द सेक्शन फॉर सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन? ऑप्शन नंबर ए D by 8, ऑप्शन नंबर बी D by 4, ऑप्शन नंबर सी D by 3, ऑप्शन नंबर डी D by 2. सांगा. व्हेरी गुड. कोर ऑफ द सेक्शन इज D by 4. आणि क्वेश्चन असेल, व्हॉट इज द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन? D by 8, D by 4, D by 2, D by 3, D by 8. Limit of eccentricity. Limit of eccentricity is D by 8 and core of the section is D by 4. So this is for which cross section? Circular cross section. Now what is limit of eccentricity for square cross section? Limit of eccentricity for square cross section. What is the limit of eccentricity for square cross section? Limit of eccentricity should be less than or equal to Z by A, and for square cross section all side must be equal, as this is A, this is also A, and core of the section is located near the centroid, centrally located area. What is core of the section? Centrally located area, or the area near the center of gravity. The area near the centroid is called as a, the area near the centroid which is under pure compression is called as a core of the section. फक्त compression असते, त्यावर tension नसते. So this is the limit of eccentricity in x direction and limit of eccentricity in same as येईल का? Yes or no? Why? Because square cross section. So limit of eccentricity should be less than or equal to Z by A. What is Z beta? I by Y upon A. What is I? A to the power 4 by 12. This is I. And what is Y bar? Y bar is half of A divided by, what is area? Area side square means A square. Now A square get cancelled. Now A get cancelled. 2 1s are 2, 6 are 12. So what is remaining? A by 6. So limit of eccentricity for square cross section is A by 6. Beta A by 6 plus A by 6. A by 3. A by 6 plus A by 6. So what is core of the square cross section? A by 3. What is limit of eccentricity for square cross section? A by 6. Limit of eccentricity वेगळं and core of the section वेगळं. Core मध्ये twice eccentricity येते, E plus E. Now fourth one is limit of eccentricity for hollow circular section. Limit of eccentricity for hollow circular section.
So hollow circular section means how many diameters are there? Two diameters are there. One is the outside diameter and second one is the inside diameter. This is called as a hollow circular cross section. This is the centroidal x-axis and this one is centroidal y-axis. And the area near the centroid, which is under pure compression, is called as a core of section. And let us find the limit of eccentricity for hollow circular cross section. So again, the formula is the eccentricity should be less than or equal to Z by A. Z by A. What is Z? Section modulus I by Y. So Ixx, Iyy both are same. So for hollow circular section, what is I? Pi by 64 external diameter to the power 4 minus internal diameter to the power 4. Y bar. What is Y bar? Y bar is the distance of top layer from neutral axis. Small d by 2 or capital D by 2? Capital D by 2. 2 1s are 2. 2 32s are. So d to the power 4 minus d to the power 4 upon t. dd cancel करता है इतना ही. Okay. So what is Z for hollow circular section? Pi by 32 capital D to the power 4 minus small d to the power 4 upon d. Area of hollow circular section pi by 4 external diameter square minus internal diameter square. Now pi 4 1s are and 8 4s are 32. So what do we get? 4 1s are 4 8s are pi cancel 1 by 8. Now d to the power 4 can be written as d square and small d square upon capital D upon capital D square minus. So d square is d to the power 4. D square is d to the power 4. Now I am applying the rule. Which rule? A square minus b square is a plus b and a minus b. A means d square, b means small d square. So a square minus b square, a plus b and a minus b upon capital D upon d square minus small d square. So d square minus small d square gets cancel. So what is the limit of eccentricity for hollow circular cross section? D square plus d square plus d square plus d square ones are d square plus d square 8 into d 8d d square minus small d square minus small d square get cancel. So this is the formula to find limit of eccentricity for hollow circular cross section. Generally paper मध्ये विचारले जाते. What is the limit of eccentricity for hollow circular cross section? So it is d square plus small d square upon 8d. And the core of the section is d square plus d square upon 8d plus d square upon d square upon 8d means twice. So twice means 2 1s are 2 4s are. So d square plus d square upon 4 capital D. समझ बेटा? Same term plus same term twice. So twice means 2 1s are 2 4s are. So this is called as a limit of eccentricity for circular cross section, for rectangular cross section, for square cross section and for hollow circular cross section. सांगा बेटा काही अडचण? समजलं आता लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी कसं काढायचं? सर्कल असेल तर कसं काढायचं? हॉलो रेक्टँगल
असेल तर कॅपिटल बी डी क्यूब मायनस स्मॉल बी डी क्यूब बाय 12. तर जसा शेप असेल त्यानुसार त्याचा आय आणि वाय बार घ्यायचा आणि एरिया घ्यायचं. आणि आपण इसेंट्रिसिटीसाठी फॉर्म्युला बनवून ठेवलेला आहे. काय बेटा? लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ई शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू झेड बाय ए. झेड इज सेक्शन मॉड्युलस. झेड काय असते बेटा? झेड इज ए सेक्शन मॉड्युलस. काय असते सेक्शन मॉड्युलस? I by y, and A is the area of cross section. Area of section. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी कुठल्याही याच्यासाठी काढता येईल. आयडिया क्लिअर आहे का? ओके, समजलं का बेटा? आणि मिडल थर्ड रूल कोणाला म्हणतात? मिडल थर्ड रूल जसं बेटा आपण इथे डिस्टन्स काढलं, किती आलं हे? 1/3 ऑफ बी. मग रिमेनिंग काय राहील बेटा? रिमेनिंग ऑल्सो बी बाय 3 अँड बी बाय 3. ऍड करा बेटा. बी बाय 3 प्लस बी बाय 3 प्लस बी बाय 3. बी बाय 3 प्लस बी बाय 3 प्लस डिनॉमिनेटर सेम आहे. बी प्लस बी प्लस बी. व्हॉट इज रिमेनिंग? So b by 3 plus b by 3 plus b by 3 means b. So the portion that is the middle third portion is under pure compression. So that portion is called as a core of the section or kernel of the section. And rectangle साठी लागू होते. middle third rule कोणासाठी लागू होते? फक्त बेटा this rule is applicable only for rectangle. इथे आहे का मिडल थर्ड आहे का? नाही, हे d/4 आहे. The middle third remaining is 1/3 1/3 1/3. Got it? Yes or no? समजला का रे बेटा सर्वांना? कोर ऑफ द सेक्शन समजलं? कोर ऑफ द सेक्शन म्हणजे सेंट्रॉइड जवळचा एरिया ज्याच्यात फक्त काय असते? कंप्रेशन. त्याच्यात जर तुम्ही लोड ऍक्शन जर तुम्ही किंवा त्याच्यात जर लोड ऍक्शन येत असेल तर टेन्शन डेव्हलप होणार नाही. पण कोर ऑफ द सेक्शनच्या जर बाहेर तुम्ही जर लोड ऍक्ट केला तर समजून जायचं तिथे काय तयार होईल? टेन्शन. आणि तुमचा मेंबर काय होईल? कोलॅप्स होईल अंडर टेन्शन. इथपर्यंत काही डाऊट आहे का? नो डाऊट. ओके, राईट डाऊन. कोर ऑफ द सेक्शन और कर्नेल ऑफ द सेक्शन.
धनतेरस नंतर दिवाळी येत असते ना नेहमी, यावेळेस नाही आता तसं. यावेळेस एक दिवस जास्त भेटत आहे तुम्हाला एक्स्ट्रा. झालं की नाही झालं. नेक्स्ट, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी. Done. Limit of eccentricity. So limit of eccentricity is what? E should be less than or equal to Z by A. Z is the section modulus I by Y. A is the area of cross section. Next, number 1, limit of eccentricity for rectangle. Write down. Number 1, limit of eccentricity for rectangle. So using E should be less than or equal to Z by A.
तर EX आणि EY असे दोन मिळेल रेक्टँगलसाठी. सर्कल आणि स्क्वेअरसाठी एकच असते बेटा. करायचं नेक्स्ट. नेक्स्ट म्हणत चला. नेक्स्ट ऑर वेट. नेक्स्ट स्वतः सोडून पहा. लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन. काय करा बेटा. नेक्स्ट करायचं का. सर्क्युलर सेक्शन. सर्क्युलर सेक्शन साठी EX EY दोन्ही सेमच येते. त्यांचं सर्कल झालं. स्क्वेअर साठी काढा.
झाला का रे बेटा? स्क्वेअर साठी काय आलं? ए बाय 6. स्क्वेअर साठी किती आलं? hollow circular section. Next one is hollow circular section. Hollow circular section. स्क्वेअर साठी झालं सर्वांचं? ओके. hollow circular section.